മികച്ച സംരംഭങ്ങൾ പലതും ഫണ്ട് റേസിങ്ങിൻ്റെ അഭാവത്താൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെയുണ്ട്. ഇതിന് എങ്ങനെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം എന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് വിനോദ് ജോസ്. We have to understand that venture capital funding is suited only if non-linear growth, അതായത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ whatever the entrepreneur or the startup is trying to solve for, it has to be a very hard problem, a very difficult problem to solve, right? എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ്, വലിയൊരു സംരംഭം, അതും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് കുറേ ഇയേഴ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ്, അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട്, ആ ഇൻകൺവീനിയൻസ് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ യു കാൺ ബിൽഡ് എ ബിഗ് ബിസിനസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ് മിക്ക കേസസിലും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റേസ് ഫണ്ട്സ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. കാരണം ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി സോൾവ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ലോകത്ത്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സോൾവ് എവറിത്തിങ് ഓൾസോ. ഓർ ലെറ്റ്സ് സേ ഈവൻ ഇഫ് യു സോൾവ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് that way you can make money. See, at the end of the day, if you can't make money, I'm not going to invest. So അതാണ് ഇവരിപ്പം അതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ they have to really think about that. Is it something that is really needed where you can make money? അല്ലാണ്ടും even before that, the startup entrepreneurs have to be very clear on why they are doing what they are doing. So is this a problem that you're really passionate about, that you really want to solve, or are you just doing it because ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇസ് ദ ബ്രാൻഡ് ഹോട്ട് ന്യൂ തിങ് ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ബി ആ ഒരു ടാഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ റോങ് റീസൺ. സോ ഇതൊക്കെ വെൻ യു ടോക്ക് ടു എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ദേ വിൽ ഈസിലി ഫിഗർ ഔട്ട്. സോ എവറിബഡി കാൺ ബി എ മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഉള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 100%. Absolutely. Because see, the problem is ഒരു മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവറിബഡി ഈസ് ലൈക്ക് ഫ്രെയിമിങ് ആ ഒരു റോൾ മോഡലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ്, ഓൺലി വൺ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്. ആൻഡ് അതൊക്കെ ഒരു 1 in a million kind of that's not a model you can follow. The model that you can follow സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രി പഠിക്കുക, അതിൽ ചെയ്യുക. സോ you don't have to be a $100 billion company, right? You can still be a $100 million company and create an economic impact, because a $100 million company will also create a lot of jobs. So you have to be clear on why you're doing what you're doing. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ബോയ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് then I'm going to be the next Mark Zuckerberg എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ you have no basis on what you're doing, you're not going to get anything. You're not going to get far. So if you look at a lot of the companies where even they either they didn't get funding at all, but they also managed to get funding and then they failed. If they fail because of external factors, അതായത് at the end of the day ഫണ്ടിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ again it's a big struggle. ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയ കമ്പനീസ് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആർ ലൈക്ക് again 1 to 5% റേഞ്ചിലേ ഉള്ളൂ. So there is still a big uphill battle. അപ്പോൾ അവിടെ even if you have a great fantastic product and service, great team, if your timing is wrong, for example, or there are other factors which you can't control, then also you will fail. അപ്പോൾ this is a very very difficult ബിസിനസ് ടു ബി ഇൻ. അപ്പോൾ അത്രയും പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു മനക്കരുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സംസാരിച്ചു, ദേ സെഡ് നോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ആർ നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ ദിസ്. ബിക്കോസ് ഇതിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും പണി വരാൻ പോകുന്നൊരു അതെല്ലാം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ സക്സീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഒരു റൂളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ രീതിയിൽ പോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂളുണ്ടോ? So like I said, you do the homework first and then know what you're doing and why you're doing that. And then അതിൽ ഇപ്പം ചില കേസസിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ദേ റേസ് ഫണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ ബ്ലൂ ഓഷൻ, അതായത് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ഫീൽഡ്, നോബഡി ഈസ് ഡൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഗൈ ഈസ് അഗൈൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺടർപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് ബിഫോർ എന്നുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ റേസ് ഈവൻ അറ്റ് എൻ ഐഡിയ സ്റ്റേജ്. അല്ലാത്ത കേസസിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഡു സം വർക്ക്, ഒരു മേക്ക് എ MVP, ഒരു ഫസ്റ്റ് പൈലറ്റ്, ഗെറ്റ് സം ഇനിഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺ ബോർഡ് so that you can show to the investor, hey, I've done this and there is the proof of concept, this works, now I just want to do it a bit more bigger. അതിനാണ് ഞാൻ ഫണ്ടിങ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ
So that is a stage which even the investors will be a bit more comfortable because they are taking lesser risk. So I would say idea stage il irunnitte if you make a fancy pitch deck and then go for fundraising, especially Keralathil, it will be very difficult. Silicon Valley is a very different world. അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരും ഇതേപോലെ സീരിയൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരാണ്, ആൻഡ് ദേ ഓൾറെഡി ഹാവ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ നോസ് ദിസ് ഗൈ ആൻഡ് ദേ നോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഡെലിവർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റൽ സ്റ്റേജിലും ദേ ക്യാൻ റേസ് ഹ്യൂജ് അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്. സോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഐ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അൺലെസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം Abhi ഒക്കെ ഇപ്പം or Arjun has actually done that. So Arjun, the first company I invested, I got an exit. So I know this guy. He's a known quantity. He worked in full contact for 2 years in the US. അതും അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് കയറി. He founded Incent.ai. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ I told him like when he went full contact itself, അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിക്കണം. So that's exactly what he did, and I liked the idea of what he was doing, and I invested again. So that is that will keep happening. So അങ്ങനെ പക്ഷേ we are looking at the next 10 to 20 years for that behavior to kick in. But first time entrepreneurs, they have to do a lot more work before they get funding. ഈ കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ വഴിയാണോ അതോ നേരിട്ട് HNIസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണോ വേണ്ടത്? So there is no right or wrong. You have to try everything, I would say. So first of all, you have to make a pitch deck. ഈ പിച്ച് ഡെക്കിലാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഐഡിയ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഈസിലി കൺവേബിൾ. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു typical investor will get some 40 to 50 pitch decks. VC funds are getting 40 to 50 a day. I was getting 40 to 50 in a week. Okay, so and I was not even doing this full time, right? അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ചെയ്യുന്നവരുടെ they are getting much more. അപ്പോൾ അത്രയും ഇത് how they don't have the time and അത്രയും അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ യു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദം, ആദ്യം ഐ ഗെറ്റ് എൻ ഇമെയിൽ. ആ ഇമെയിലിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ദർ ഷുഡ് ബി ഇനഫ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മീ എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഈവൻ ഓപ്പൺ ദ പിച്ച് ഡെക്ക്. ആ പിച്ച് ഡെക്ക് തുറന്നാൽ ആദ്യത്തെ 2-3 സ്ലൈഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ്, രണ്ടാം സ്ലൈഡിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് then I'm like, okay, this is an interesting problem. How are they actually going? I want to know more. Then I'll read some more. അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And then if I get really excited, right, then I even read further. And basically these are the different feelings I think an investor goes through, right? So initially there is a curiosity, then there is an excitement, and then the last basically close ചെയ്യുന്നത് is the fear of missing out. അതായത് if I understand, I'll lose the opportunity എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So I realized that, oh, this is fantastic, it's a great team, it's a great opportunity. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ I'm going to miss out എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, if that is the emotional sort of journey that you can create for the investor, then very high chances of getting funded. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിച്ച് ഡെക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടോ? ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് എങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? We are living in a world where everything is available online. 20 years back, probably not. So കുറച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ you will find a lot of resources online. So I would say start from that. There are a lot of templates, there are a lot of tips on how to make a pitch deck and all that. അല്ലെങ്കിൽ so that is where you have to be കുറച്ചൊരു interested in doing that. അല്ലെങ്കിൽ there are advisors. So Calapina, for example, is an example of an advisory firm that does that. So we are doing it for Series A, B stage-ലുള്ള startups, not early startups. So ഒരു Series A എന്ന് പറയുമ്പോൾ a startup which is close to ഒരു $1 million revenue run rate ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അവരുടെ അടുത്ത റൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are typically looking at anything between $2 to $10 million. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള കമ്പനീസിനാണ് നമ്മൾ then it makes sense for us to engage. Otherwise it's too early for us also. So avada I would say first of all, do your homework online, right? Second is talk to the entrepreneurs who have done it before. So be it Abhi, be it Arjun, all the guys who are here, അവരെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് എടുക്കുക. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക, റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദം. പക്ഷേ whenever you reach out to someone that you don't know, make sure that ചുമ്മാ
don't just add someone on LinkedIn randomly, right? Like if you're reaching out to me, at least drop a 2-line indicating what it is that you want, or how I can help you, or എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഇട്ടാൽ then it makes sense. Otherwise, so there you have to be a bit smart about how you ഇപ്പം നമുക്കറിയാം. So I do a lot of cold emailing myself, right? So when I reach out to, let's say, even when during my consulting days, പുതിയ ക്ലയൻസിനെ കിട്ടാനും, അല്ലെങ്കിൽ even now, like to a fund that I don't know, but I write a very precise targeted email which is customized to that person, so which ensures that that person will reply. Avada you have to spend some time researching that other person also. അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ you can get some responses. So that you have to be a little bit smart about how you go about it. Don't just make a pitch deck and then just blast it out to an email list. That won't be successful. ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ. പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ വാല്യുവേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതായിരുന്നു. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് you should be very careful of how much you dilute. So ideally in every round ഒരു 10 to 25% maximum dilution ആണ് വരേണ്ടത്. അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്താൽ then you get to a problem where future fundraising നടക്കില്ല because of exactly this problem where the founders don't have enough skin in the game. Skin in the game means like അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു equity. So the way to overcome that is, see, the തുടക്കത്തിൽ valuation define ചെയ്യാൻ is very difficult, right? So if there is no data, ഇപ്പം ഒരു stock public marketsലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ you have a lot of data, comparables on the cash flows there, you can do DCF. പക്ഷേ startups we are still talking about the concept. So avada, rather than talk about a valuation, you can go for something like a convertible debt instrument, which is basically saying that let's not define the valuation today. In a future round, when we have progressed a bit more and there is more data and there is a bigger investor who can come and like define a valuation, our round we will get the shares in that round. But because we came in early, we get a benefit. The benefit is a discount. So in the let's say after 1 year they come in at whatever $10 million valuation, our valuation will be 30% discount or a 40% or a 20%. That will be given to the investors who came in early. That is the benefit. So what we can do is today we can agree on what that discount is, agree on a valuation cap. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് 10 million വരെ ഒരു ക്യാപ്പ്. അതിൽ കൂടുതൽ ഇഫ് ദ ഫണ്ട് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റേസ്ഡ് അബവ് ദാറ്റ്, അത് 15 million, then I get my shares converted at 10 million. So that is how you can be fair to both the company, because then the founders are not getting too diluted and the investors are also getting a benefit. So there are ways around it. So it's not but the danger or the risk is if they give like 30 to 40% in the first round, then it's very, very difficult to continue that journey. So we actually also kind of made that mistake in one of our companies, and we learned that very early on. So it's not because we asked for that. Like the founder said, here's take 30%, and we were like we thought like നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഡീൽ അടിച്ചു, നോട്ട് 30% ഇട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. സോ we didn't know any better. ആ കമ്പനി തന്നെയാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയതും. സോ but these are the things that you learn along. There are so many things. See, even now we are learning, right? Every investment we are learning. So because every investment, the journey is different, there will be a lot of different complications. Sure, that's you get benefit of the experience over the years. Our compounding effect in it.